Bien, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 1 du 28 janvier 2025. So welcome to this regular meeting number 1, January 28, 2025. The opening of the meeting and the adoption of the agenda. Agenda is adopted as is. So l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel, il n'y a pas de modification. Nous allons passer au point 3.1.1, qui est la lecture et l'adoption du procès-verbal du numéro 12 du 9 décembre 2024. So 3.1.1 is the reading and adoption of the minutes of the meeting number 12 of December 9th, 2024. I think there's no questions or no modifications, so it's adopted as is, adopté tel quel. Donc on va passer au point 3.2.1. qui est pour l'arrondissement de Lennoxville, les comités consultatifs d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 22 octobre. Donc, so, 6.321, ça ne correspond pas avec la copie. 3.2.1, so 3.2.1 is the Committee for the Consultative Development and Social Community tabling of the minutes of October 9th, 2024. C'est point 6. On va s'en aller au point numéro 4. So point number 4, which is the public question period. Donc le point numéro 4, les questions des personnes présentes. So, si les gens dans le public ont des questions, if you have any questions, this is your time for it. I'll just ask you to state your name and maybe the street you're from, and then your question in English. Well, yeah, hi, Heather. It's just a comment about the assessment that we received. It would have been nice if they could have sent the notice of assessment out about the same time as we get our municipal tax invoice. I was really upset. Like, yes. I calculated from last year the tax rate was like I was going to pay like $1,000 more, which is crazy. I was really upset about it. But then when the tax invoice came in, it was only like $200 more. Yes. Like, why did they put it such an increase? Like, mine was over, it was over 100,000. They're like, are we lagging? I can't really. Well, technically it's a real evaluation. If you hired somebody to evaluate your house, that's the closest thing, except it was done in 2023 and when they started it. Yeah. So that's different if you did it today. But what they do is they do averages like any evaluator. They evaluate all the housing in that sector. Yeah. And it's what makes a difference because some get increases and some get decreases. And what makes a difference is actually that evaluation. So I know that homes, des maisons unifamiliales, just single homes, they went up like more than other. Yeah. So and that's just fact. So technically, the evaluation is one thing, and then the actual tax, let's call it an adjustment because it's not always an increase, is adjusted according to those calculations. Because like mine's like a 50-year-old bungalow and it went way over. Like it's just a little, all we've done is just done small. So the theory behind it is that if you would sell it today, that's a theory behind it. So, but there is a you can contest your valuation. Yeah, that's not worth it. Yeah, well that's it. I tried it once years ago. No. And I mean, their mathematical formula is pretty solid. So, it's it only went up $200. Last time it was $200, so it's not huge. Yeah. I was just wondering on the way down, is that going to affect my house insurance? This has nothing to do with it. Just would it? The house insurance is very logical too, except, anyway, so I won't get into the political side of the insurance. But they usually also use formulas to do their calculation. And of course, it includes material that went up like crazy and labor that went up like crazy too. So that's all usually included in there. So in theory, if you call your insurance and tell them, I think I'm too low on my insurance, they'll definitely oblige to that correction because there are differences. So there'd be an increase, I suppose, obviously. Yeah. I'm not sure. That's something to think about. But the fact that they're set separately, I think that's intentional because it is two separate tasks.
You know, the evaluation that's really regulated by the government of Quebec. It's not even our implication. I mean, we do manage it in somewhat, but that's like a whole Quebec is being evaluated all at the same time. So that's probably why we get two documents sent to you at different times. Yeah. Mhm. Okay, Well, I'll just add, the evaluation before that was July 1st, 2020. Yeah. Which was like just at the beginning of COVID time. Okay. And then, I mean, like the houses that have been selling since 2020 to now, and like some of them go over over the asking price. Mm-hmm. And right, the renovations and that have gone up, but no, I know that it was a big jump on an ordinary house. So I know if I was to sell my house, I wouldn't even put it as high as what it's about, as the assessment is. Well, It's that high. Because technically, yes. I've been looking on Centrist and it's still less than, But it doesn't matter, that's what. Yeah, but technically, that's what it's supposed to mean, what you're receiving there, that's what's supposed to mean, so. Because in the past, it was basically just a starting point where you figure, your house, and you'd add like 60 or 80,000 onto it. And then you get your sale price. But nowadays, according to this, like, that's even high for Yeah. But that's what the way Mr. it's Garfield done. was mentioning about COVID, I mean, it created a chaotic situation, and we had a big immigration from Montreal and whatever big cities, and it boomed our area, like we're evaluated, like if you look at those numbers, we were evaluated that same thing as Quebec City. Yeah. So it's, wow, it's a big jump. Yeah. But it goes with the demand, So I remember living in Vancouver and the housing pricing would go like this, then it'd go like this. So I guess it's not impossible here too, but that's what we get today. I'm not even going to tell, but just curious. But I'm seeing you go the person you're asking, so whatever. No, that's fine. That's what we're here for, really. Yeah, I know. Yeah. Okay. It's a good question about the insurance too. Yeah. I hadn't thought about that. Are they going to go? Oh, they're not going to go through no. But it's like we just go house to house. That's Well, not- you I don't know. normally do have to get them to move on that. You have to call them and say, unless they renew and they have that in there, but I remember having to call them at one point. Okay. Say, well, my valuation went up. Good now. I'll be doing Adjust. that. Okay, thanks. Thank you. Anything else? Yes, sir. I have 3 quick questions. If Can you that's state your okay. name? Oh, yeah. Yes, William Crooks for the Sherbrooke Record. For the record, not myself personally. Number 1 is the record's been getting maybe some worries or complaints a little bit about students' fires in their front yards. And people are wondering, apparently furniture is being burned. And the impression, what we're hearing from citizens is, it's so difficult to get permission from the town to have a simple fire in their backyard, and yet students are burning things on their front yard, and the police seem to be letting it happen. This is what I've heard anyway. Do you have any comment on that? Well, the only comment I can give you is the fact that we have to put complaints in about that. Right. And from experience, because I used to walk there a lot in the student village, I don't know if that's where you're referring to. Yeah. But I used to walk there and I would see them and then I'd call the police and Okay. that there's what you call la présence policière. In other words, police have to stick around. Okay. So in those cases, what you normally do is that you call the police and you state the complaint, and we expect other people to do it too. Right. Because we get sufficient information to where it is and how many complaints are this location, and Okay. because normally they're pretty wise. Last time I saw that, they did it right in the middle of the street. Right. I got there and they went, so who put the fire, and there was no street, no address, so it's, Okay. they become wise after a while. I shouldn't say that, so they get the trick, but Yeah. anyways, but definitely you have to call it. Okay, so just go through the normal authority. You call the police. Yeah, okay. Yeah. Or, well, we call police, 911, the services, I should say. Yeah. 911, they send the firefighters there, and they'll make an investigation. Yeah. We used to have bigger problems before. It seems to me there's less now. Yes, well, I remember when I went 20 years ago, a lot of couches got burned, so. Yeah. It was,
was a trophy of some kind. Yeah. Yeah, I agree with my colleagues, this is not a problem that's new. There might be also a possibility with our community police person also, to have some kind of an impact if we see that it's a generalized thing. Yeah. And if we accumulate a certain numbers of complaints, we can maybe act on it, and Okay, do some kind of Billy, sensitization. Yeah. Okay, great. Yeah. Yeah. Because when we have events, we have police here. Right. And 2, 3 cars when even, so. Yeah. So they probably do it when there's no events, I guess, to Right. get away with it. Otherwise, we have a lot of presence. We were gonna say so. Oh, no, that's great, yeah. Question number 2, there was some discussion on the internet, I believe last week, about the status of the Sebi's building. Is there any update on that? The status of The Sebi, the old Sebi's restaurant? Well, all I can tell you is that that's all speculation. Right. The last communications I have with the owner, which is the Jean Mr. Haddad there, that he Yes. asked for a permit, and we did grant you a permit, but he's sitting on it for, I can only speculate at this point, but it's probably for financial reason, because it's a business. Yeah, And we all heard that it was supposed to be a Burger King. Yes. We never got, there's no there's no movement on it. Right, But we right. did ask for a permit, so. okay, because the last thing I heard, it was supposed to be Burger King, but they couldn't get a drive-through, but that, none of that was That's not the verified case. and, yeah, okay, Not the case, so. okay, So in other words, if anybody, because I got citizens asking the same question all the Yeah. time, and what I do, I refer them, ask him, I mean, Sure. it's his project, and so. In right, other words, if he asked, what I can tell you, he asked for his permit, yeah, and that's about it, so it's sitting there, so okay, at this point, it's his prerogative to move on it. So. okay, great. And, last thing, recently, Mr. Vincent Boutin, announced that he's gonna run for the mayor of Sherbrooke. So that brings, some people are wondering if the 3 of you are gonna run for re-election, if that's been decided yet for any of you 3. For Mayor and Sherman? No, for your current role. Well, I don't know, if you'd like to announce that right now, that'd be great. No, that's it. Yeah. I'm gonna run, that's for sure. Okay, Guillaume? Not decided yet. Okay, and Jennifer? I'm still in reflection too. Okay, perfect, thanks, just people want to know, so. That's great, thank you. Thank you. Okay, so we'll proceed with our agenda. Chloe, should we just do a quick summary? Oh, oui, c'est vrai, on oublie, c'est vrai, en français, on a eu quelques questions, puis you want to take a question and do it in French, or? So it was fires. Je peux pas celui où Il y avait le rôle d'évaluation aussi. C'est ça, je peux pas celui de la question concernant les taxes, c'est que la dame est ici, puis elle a questionné, puis fait qu'elle a reçu 2 documents, un premier document pour l'évaluation du bâti, de sa maison. Puis, après ça, elle a reçu son compte de taxes à faire, puis l'inquiétude, c'était, puis on a beaucoup de communication avec d'autres citoyens à ce sujet-là, c'était quand tu reçois ton évaluation, l'évaluation de ta maison a tellement monté que c'est inquiétant pour le côté taxe, comment est-ce qu'on va être taxé. Puis c'est toujours aussi l'impression que c'est exagéré comme chiffre, mais c'est des évaluations professionnelles qui sont faites. Donc, on peut accepter ces chiffres-là. Puis oui, c'est contestable. Si jamais il y en a qui veulent le faire, ils peuvent contester sur le site web, puis il y a un formulaire à remplir. Puis concernant le taux de taxe même, ça aussi, c'est un sujet qui est sensible parce que des propriétés, il faut le dire comme ça, qui ont augmenté par beaucoup, et tandis que d'autres, là je parle de la taxation même, le taux de taxation a augmenté beaucoup, puis il y a d'autres qui ont même baissé. Donc c'est toujours des moyennes qu'on fait, c'est des travaux avec des calculs mathématiques, il n'y a aucun rien qui est laissé à devinette. C'est des moyennes qui sont calculées, puis il y en a évidemment qui sont augmentées plus. Donc, comme les maisons unifamiliales, je pense que c'est un bon exemple. L'augmentation des unifamiliales ont été beaucoup plus élevées qu'à duplex, par exemple. Donc, c'est cette différence-là qui fait que le taux de taxe pour les gens, c'est pas toute la même augmentation. Donc, c'était ça l'explication. On va take the second question. Ok, la question concernant le feu sur... Yeah. Ok.
Oui, William Kirk, journaliste avec le Record, a demandé parce qu'il y a des citoyens qui sont inquiétés parce qu'il y a des étudiants qui ont commencé les cours en avant de leur bloc d'appartement. C'est la première fois que j'ai rien entendu récemment, donc c'est toujours bon d'appeler la police dans un cas comme ça. Et il a demandé le statut de l'édifice de service, mais nous autres, on n'a rien entendu récemment, donc on ne sait pas. Guillaume, est-ce que tu veux faire la dernière concernant les élections? Oui, ben, dans le fond, monsieur Crooks posait la question si si chacun d'entre nous allait se représenter aux élections. Donc, Claude a annoncé qu'il se représentait, qu'il allait se représenter. Ensuite, Jennifer et moi avons dit que nous étions toujours en réflexion. Peut-être juste ajouter sur sa liste, parce que c'est l'étape où c'est M. Haddad, Jean Coutu, qui est propriétaire, puis il a fait sa demande de permis, puis il l'a eu. Donc, à ce point-ci, on a beaucoup de citoyens qui nous questionnent, puis on ne peut pas répondre à sa place. Donc, si jamais il y a des questionnements, puis vous voulez communiquer avec M. Haddad, je pense que ça serait de vous donner une réponse, parce que nous autres, tout ce qu'on a, c'est le fait qu'il a appliqué pour le permis, puis il l'a eu, puis la construction ne s'est pas fait encore. Donc, c'est entre ses mains, autrement dit. C'est pour nous autres à prendre l'action à ce point-ci. Okay. Merci. Thank you for the reminder. Forget sometimes. Okay. So we'll go to 611 qui As-tu fait 3.2.1? ben, c'est ça. J'ai fait 3.2.1, oui, ici. Ok, c'est pour ça que le document en anglais n'était pas. C'est ça qui était Il faut trouver le procès verbal du comité consultatif. Petit détail, on va s'organiser. Donc, 6.1.1, qui est le comité consultatif de développement social et communautaire, le dépôt du compte rendu du 9 octobre de l'arrondissement de Lennoxville. Donc, 6.1.1, c'est les comité consultatif de développement social et communautaire. C'est le tabling of the minutes for that committee. Do you have any comments or something to say? Non, si quelqu'un s'intéresse, comme c'est disponible sur le site web maintenant. Donc, on va sauter au point 8.1.1, qui est le dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 9 décembre 2024 pour l'arrondissement. So, 8.1.1, tabling of the follow-up of the interventions at the Borough Council meeting of December 9th, 2024. Do you have any comments or something to say about that? Non, c'est le dépôt du suivi, dans le fond, le suivi des interventions qui ont été faites ici au Conseil. Donc, il y a eu seulement l'intervention de M. Crooks la dernière fois. Donc, c'est simplement ce qui a été fait par rapport à ce qui va être disponible. So, it's simply a tabling of the different interventions, follow-up on the interventions that were made here at the Borough Council. So everything is available online. There was only one intervention made by Mr. Crooks here. Okay, merci. I'll go back to 321, which is the CCU, Comité consultatif d'urbanisme, I think. I did it or not, I don't remember, but it's because it doesn't correspond to this document. So I'll just do it in case there. So 321 is the Comité consultatif d'urbanisme, and it's a tabling of the minutes for that. Donc, c'est le dépôt du procès verbal du 22 octobre 2004. Donc, on va se rendre au dernier point, qui est le point 13, message des membres du Conseil d'arrondissement, so number 13, which is the messages from Borough Council members. OK, merci. J'ai une longue liste, donc je vais juste lire les titres. Si quelqu'un a des questions, mais tu peux me contacter. I have a long list of events coming up for the next month, so I'll just read the titles, and if anyone has questions, so you can ask me. Demain soir, à 7h, au Centre Anne des Baudouins, la CPD va venir parler à le troupe des naturalistes de la vallée de Saint-François concernant son rendez-vous, son randonnée en Espagne au mois de novembre. Et ça s'appelle From Mountain
mountain pass to white villages, backpacking through the Sierra de Gazalema in Andalusia, Spain. Tomorrow night at 7 o'clock at Amédée Gaudouin. Après le 6 février, le musée d'histoire de Sherbrooke a une nouvelle exhibition 50 ans d'engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. After February 6th, the Société d'Histoire, or the History Museum in Sherbrooke is starting a new exhibition entitled 50 Years of Engagement for Equality Between Women and Men. February 8th, the United Church is the Chase Away the Winter Blues night at 7 o'clock. It's a Saturday night. Le 8 février à l'Église unie, c'est Chase Away the Winter Blues. Comme c'est la musique, c'est une troupe de théâtre, c'est toujours un bon mélange. 7 ans, le 8 février. Le 9 février, il y a un vernissage à Uplands de 2 à 4. February 9th is a vernissage at Uplands from 2 to 4. Le 11 février, ici, au Centre Amédée Gaudouin, à 6h30, c'est le foire du quartier. February 11th is a public consultation. It's a foire du quartier on the results from the poll from last year. Le 15 février, la Société d'Histoire de Lennoxville, il y a le 15 février, c'est un samedi à 10h et le titre, c'est Monsieur et Madame Matthews. The titre, c'est Looking Back 60 Years, Why the North Shore Students Came to Go. February 15th at Uplands, the Lennoxville Alaska Historical Museum Society will be hosting Mr. and Mrs. Matthews, who will be talking about looking back 60 years, why the North Shore students came to go. And February 15th in the afternoon is the Bishop's Fashion Show at 2 o'clock. The money this year will be going to community aid. Last year, the fashion show raised $28,000 for the Dixville Foundation. Le 15 février à 2h, c'est le défilé de mode à l'Université Bishop. Et cette année, l'argent va aller à l'aide communautaire. L'année passée, ils ont récolté $28 000 pour la Fondation Dixville. Le 7 mars, je sais que c'est au mois de mars, mais le 7 mars, c'est le souper pour la journée des femmes. March 7th, the Women's Center is hosting a Women's Day supper at Amédée Gaudouin, but there will be more information to follow. And nominations for Outstanding Achievement Awards are open until this Friday, January 31st. Donc, ce vendredi, le 31 janvier, c'est la dernière journée pour nominer quelqu'un ou une entreprise pour les reconnaissances pour l'arrondissement de Lennoxville cette année. Je pense que c'est tout. Good job. There's a lot going on. Yeah. Monsieur le directeur. Bon, alors, je ne répéterai pas tous les événements que ma collègue a nommés. Aussi, oui, je voulais prendre l'opportunité pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2025, du bonheur, de la santé, de la joie de vivre. Quelques annonces de mon côté aussi. Winter Fun Day, la journée plaisir d'hiver qui va avoir lieu le 1er février. Donc, c'est samedi qui vient de 13h à 16h à Beaver Park. Aussi, le budget participatif de l'arrondissement. On accueille encore les projets jusqu'au 7 février. Donc, n'hésitez pas à porter votre candidature. Aussi, l'Assemblée citoyenne de Fairview qui va avoir lieu le 12 février prochain. C'est à Mon Chac, Mon Choix 2, qui est au 3165 rue Collège, et c'est à 18h30. Aussi, j'aimerais nommer la présence d'une nouvelle personne autour de la table, Madame Sylvain Fleury, qui sera notre nouvelle directrice d'arrondissement
à partir du 15 février. Est-ce que je me trompe en disant 15 février? Oui. Je me trompe? Non, non. Ah, c'est bon. Donc, c'est bien le 4 février. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Ensuite de ça, et puis évidemment, ça veut dire que M. André Blais ne sera pas des nôtres. Donc, on le remercie chaleureusement pour ses années de loyaux et chaleureux services. Merci beaucoup pour tout ça. Je crois qu'on aura quand même un autre conseil d'arrondissement avant son départ. Donc, voilà, on ne sent pas les Kleenex tout de suite. Voilà, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler puis imaginez-vous que je vais devoir traduire tout ça en anglais, so I will have to translate all that in English, so that's going to take a while, so be patient with me. Soyez patient avec moi. Donc, j'aimerais parler de ce qu'on appelle l'impératif catégorique dans le contexte municipal. Pour les nerds de philosophie, c'est une formule qui a été évoquée par Emmanuel Kant, mais pour monsieur et madame tout le monde, on a tous déjà entendu la maxime qui dit qu'on devrait toujours prendre une décision en fonction de la question « Quelles conséquences mes actions auraient-elles si tout le monde faisait pareil ?» Donc, si tout le monde achetait un sandwich à Rima ou à Becca ou du popcorn chez Popcorn chaque jour, leur business exploserait, ça aurait un impact merveilleux pour l'arrondissement, j'en suis sûr. Par contre, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde prenait sa voiture pour aller à 2 coins d'eau? Qu'est-ce qui se passe si tout le monde jette ses déchets par terre? Qu'est-ce qui se passe si tous les projets de pistes cyclables de la ville sont refusés? Je ne veux pas être moralisateur ici, je ne veux pas être patronizing non plus. Je sais qu'on est tous imparfaits, le principe lui-même de l'impératif catégorique a certaines limites, et puis je sais que parfois une pression excessive, ça conduit parfois à l'inaction, mais j'aimerais seulement qu'on se rappelle que les générations futures, nos fils, nos neveux, tout type de progéniture, comptent sur nous pour leur assurer un bel avenir. Ce qui veut dire, selon moi, donc, changer des façons de faire, changer des routines, s'améliorer. C'est pas un secret pour personne que les villes de Sherbrooke et Lennoxville ont été modifiées au cours des ans pour valoriser l'auto. C'est une mentalité qui, vu la nécessité de la lutte contre les changements climatiques, s'est rendue caduque, selon moi. Il faut constamment repenser la ville. Il y a un nouveau plan stratégique de la ville de Sherbrooke qui a été entériné récemment. Je vous encourage à le lire. C'est un document auquel tous les membres ici du Conseil et tous les membres de l'administration ici ont participé. Donc, je nous rappelle que ce document-là nous encourage à réaliser la transition écologique, à réussir cette transition-là vers un urbanisme durable. Donc, souhaitons que les bottines suivent les babines. Donc, je recommence tout ça en anglais. So I'm studying all that in English. So first of all, I'd like to wish all of you a happy, healthy, and joyful New Year. So a few announcements that I did in French. So Winter Fun Day on Saturday, February 1 from 1 to 4. Also, the participatory budget of the borough is accepting projects until February 7th. Also, the Fairview Citizen Assembly on February 12th. The address is 3165 College Streets at 6:30 p.m. Also, there's a new person around the table, Madame Cyrielle Fleury, who is our soon-to-be borough director. So, welcome. Thank you for being here. And also that means that Mr. André Blais is going to leave us very sadly soon. There's going to be still another borough council before he leaves, so keep your Kleenex in your pockets. I'd like to take a few minutes to talk about the categorical imperative in the municipal context. So if you're a philosophy nerd, you'll probably have heard the Immanuel Kant's first formulation of that principle, but also everybody, it seems to me, have heard the maxim that we should always make a decision based on the question, what consequences would my actions have if everyone did the same?
if everyone at the borough bought a sandwich from Rima's or Becca's or popcorn from Pop Kettle Corn every day, their businesses would explode, and I'm sure the impact on the borough would be super positive. On the other hand, what happens if everyone takes their car to go only 2 blocks away? What happens if everyone throws their garbage on the ground? What happens if all bike path projects are turned down, etc., etc.? I don't want to be moralizing or patronizing here. We are all imperfect. The categorical imperative has its limits, and I know that excessive pressure sometimes leads to inaction, but let us remember that future generations, our sons and daughters, our nephews and nieces, and other progeny, are counting on us to ensure them a bright future. In my opinion, this sometimes means changing routines, ways of doing things, and improving. It's no secret that the cities of Sherbrooke and Lennoxville have been modified over the years to emphasize the uses of single car, which is right now a mentality that needs, that right now is rendered obsolete with the fight against climate change. So we need to constantly rethink the city. The city of Sherbrooke's new strategic plan that has been recently accepted, the document is here, and it's at the borough's office if anyone wants to consult it, emphasizes that we should realize the ecological transition and also venture towards sustainable urbanistic practices. So let's hope that everybody will walk the talk. So thank you very much and have a great day. Merci, M. Julien. Je voudrais réitérer la bienvenue à Mme Fleury, c'est du nouveau, puis évidemment, on va avoir le temps de remercier M. Blais éventuellement. On n'est pas mais bonne chance dans votre nouvelle aventure, votre nouveau défi. So welcome to Ms. Fleury for participating and good luck for your new position. I want to reiterate what Mrs. Garfield mentioned about the United Churches, because I usually go every year and it's a really, really nice event. So if anybody wants to participate, I encourage that. Donc, Visionnez de Lennoxville, sur la church, j'encourage l'événement Chase Away Winter Blues, donc d'habitude, donc je répète ce que Mme Garfield a dit, parce que je vois régulièrement, c'est vraiment un bel événement. C'est très social. Une dernière, une grande annonce, c'est que aussi à Lennoxville, pourquoi je mentionne ceci, c'est parce qu'il y a beaucoup de participants de Lennoxville, c'est lors d'une célébration de dévouement des services d'esprit communautaire, l'honorable Marie-Claude Dubois, député de Compton-Stanton, a remis les médailles du couronnement du roi Charles III. Puis à 21 personnes le 16 janvier au club de golf à Lennoxville. So in celebration of a dedication service and community spirit, the Honorable Marie-Claude Dubois, Member of Parliament for Compton-Stanton, awarded King Charles III coronation medals for 21 individuals on the 16th at Old Lennox Club. And why I'm mentioning this is because there's quite a few people from Lennoxville, so I think it's worthwhile mentioning M. Mathieu Poisson, who's in landscaping, who teaches at the Qualcook Vocational Training Center. Donc, M. Poisson, qui fait du landscaping, dans l'aménagement, excusez. Puis, il enseigne à Qualcook au Vocational Training Center. Il y avait aussi plusieurs membres de l'ANAF VET, so quite a few members from the ANAF VET on St. Francis there. So Eleanor Ford Beaulieu, retired nurse, there was Keith Langevin, 50-year member, and it was Keith McIver, former president of the unit. Puis Andrew Le Templier, director of the ANAF, and that's the members there, donc je recommence en français. Il s'appelle Eleanor Ford Beaulieu, qui est une retraitée nurse. Infirmière. Parfait. Merci. Monsieur Keith Langevin, ça fait 50 ans qui est membre à l'ANAF. Monsieur Keith McIver, qui
qui était président de l'unité 318, Andrew Letemplier, qui est directeur aussi de la NAF. Puis aussi, une autre mention, c'est l'honorable M. David Price, qui est ancien député et maire de Lennoxville. Il a largement contribué aux affaires des vétérans et de la gouvernance locale, poursuivant son travail avec Grace Village Care Foundation ici à Huntingville. Son plaidoyer en faveur des aînés et des vétérans a conduit à de nombreuses améliorations communautaires. L'engagement de M. Price envers le service public demeure une source d'inspiration. So, the Honorable David Price is a former MP and mayor of Lennoxville that contributed extensively to veterans affairs and local governance. So, continuing his work with Grace Village Care Foundation, his advocacy for seniors and veterans has led to numerous community enhancements. So Mr. Price's dedication to public service remains a source of inspiration. And there's also a last one, Sharon McCulley from the Record. So that was really nice to see that. So she's a publisher of Record for quite a few years now. Donc il reste Madame Sharon McCulley, qui est éditeur du Record. Donc je trouve que la liste est assez longue pour Lennoxville. Je pense qu'on peut être fier de vraiment ses participants. So that was it for me. So we're up to number 14, which is adjournment. Donc, on est rendu au point numéro 14, c'est la levée de l'Assemblée. Merci de votre participation. Thank you for your visit.